Paseka. Ma. Mphofu. Ma. Mphofu. Oh, sister. Ke mang a jeleng nama ya ka oven? Na thuda go gopole ke ja nama. Jwalo nya gore ke ma gopola. Ga pasenka ba re kwena Mphofu. Na gane ke rile. Jwalo wa e bolela. Mosa ke mpya go nne gore nka tla ka go bula. Malome, nna re nyaka go tseba fela gore why o le jumpy? Nna junkie. Wa. Sister. A seng gore motlhagase wa khotšhabile le nama gago. Ya kgonega. Sister. Why you kgona go tšhaba ka sound ya fridge? Ntwa ke stage 6, sister. Load shedding ya gone tima le phishwa ka dikubo. At this point, motho kgona official ke metsa go tonya. Gane le nna le re microwave gore o ska dukologa ka mo gare ga motlhagase o tšhabile o diakeng. Keng? Motlhagase o tla bo tšhabile ka nyoko wa microwave motlogolo. Amapele. Malome o nyaka gore microwave ka mo gare o dukološa ke nyoko. A o di tsebe. Ke tlo botšiša la mafelelo. Ke re nama ka e jele ke mang? Malome, a se gore ke go tlhoile ne? Okay. Ene go nagana gore ke go tlhoile le gona o right ne? Okay. Ya mama, today ke gatlhanne malome mo nyakong wa kitchen a sotla. Bo sotla eng Mphofu? Sister, na ke tsore motlogolo tshwerese. Mare ba tshwanetse e tshware o itlogetse. Nna be ke te tshotlela chapisa ke tlo e rekang go sasa. Come again? Ke tla kae? Ke re o reng? Ke re be ke practice step se chapisa ke tlo e jang go sasa. Mara malome bonkga nama. Hai, a se nama. Makung ka ditse ka perfume ya gage mtsha ya go nkga dry pack. Ke a le botja. Ene le gona wa iswantse le tla le makalo re be ke nkgana. A nke re mmele wa ka o dirilwe ka nama. O re le bona masenke. Hey! Ene wena motlogolong ke botse nako o ntšhekišang ka yona. O botse mama wa go rekele mpete. Mpete o la gago wa go botlela mo gare a se ona. Go robetse bošego o ka re hot dog. Not funny. Mphofu. Aowa sister. Mpete moso. Aowa. Ke a thoma go bona mpete gore go tsena ka monyako o re mapha. At least wa gago re mapha. Wena o re bala mfase bošego. A re tsebe gore o robetse or o wele. Go jwalo. Back to tabanama. La tseba gore ke dirile mmarena me o lena. O ska re botse. Ke tla no bona ka ge ke kgwa.